Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So far we discussed about skeletal systems as muscle system as scaffolds and its architecture, its mechanism, and also we discussed about muscle cells as a scaffold. Okay, so far we discussed about along with the introduction. Three other topics have been discussed in this topic so far. The fourth subtopic is bioengineering solutions for muscular dystrophy. In order to understand the bioengineering solution for muscular dystrophy, we will understand the muscular dystrophy first. Okay, so what is muscular dystrophy? It's nothing but you can say it as a genetic disorder. Okay, so what exactly the genetic disorder? Because here it cannot be, you cannot say that's a single disorder. You can call it as a group of genetic disorders. This group of genetic disorders, what happens when the person is having muscular dystrophy? That means he will be having a weakness or a degeneration of skeletal muscles. That means the skeletal muscles will not form completely. Even though if they have formed, there will be a weakness in the muscles. That means muscles have not formed completely, or in terms of size and the structures. There might be, and also there will be a weakness, progressive weakness. Okay, so which are responsible for the movement. So if there is a weakness in the muscles, if there is a degeneration of muscles, what happens? You cannot perform daily tasks properly. The movement will not be there proper. The proper movement will not be there. So because of this lack of proper movement, the person will experience a lot of challenges in even though for daily activities, his daily activities. So muscular dystrophy is nothing but what? Group of genetic disorders that result in progressive weakness and degeneration of the skeletal muscles, which are responsible for the movement. Okay, so we know that the skeletal muscles are responsible for the movement in our body, right? If there is a weakness and degeneration of these skeletal muscles only, then the person cannot move, cannot do his movements properly. That's what the challenges will be there. A lot of challenges will be there for a person, whoever is having the muscular dystrophy. Okay, so the disorder are caused, these particular disorders are caused by the mutations in the genes that code for the protein needed for the muscle function. So we know that in the beginning of the topic, or you can say the subject, I had explained briefly how exactly the DNA is converted into mRNA, then mRNA is converted into protein. So we are having every in particular we are having a lot of genes. Okay, there are billions of genes are there. Every gene has got a particular will code for a particular proteins. Now this, imagine the gene itself is not functioning, or if there is any mutation, that means any changes in the genes, so that result in non-functional protein formation. That means the proteins are there but they are not functional, or the proteins are missing because of the genes are missing, which are responsible for coding of that particular protein. If the gene is having any trouble, the protein will not be formed. That you should remember. Okay, so if the protein is not formed, or if it is not functioning, then the muscle will not function. Okay, the muscle will not form, or even though if it forms, it will not function. So its movement will not be there. It's that's why it goes degeneration of this particular skeletal muscles, so leading to the weakness and degeneration. Understanding? So the disorder is are caused by the mutations in genes that encode for a protein. Okay, proteins needed for the muscle function. So if any proteins are not if any proteins which are responsible for the functional movement of the muscles, if that those coding genes are having any mutations, then we get MD, that is muscular dystrophy. The most common type of muscular dystrophy is Duchenne muscular dystrophy, that is DMD, what we call, which typically affects the young boys, very young boys only it affects, and leads to severe disability at earlier adulthood. In the earlier adulthood only, they will have a lot of disabilities. So that will bring the new challenges for them for daily activities and all. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಯೋಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ಬಯೋಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್,
ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ, ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮದು DNA ತುಂಬ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ಸಿಂದಲೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜೀನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಆ ಜೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು? ಈ ಮಸಿಲ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಅದನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾ? ನಮಗೆ ಜೀನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜೀನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು DMD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರೌಂಡ್ 10 to 16 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಲು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ affected person's biceps. See, there is a lot of significant difference in the reduction of the muscles. Okay, the muscle also looks weak. Here it is little bit strong. So bioengineering solutions. What are the bioengineering solutions? So bioengineering solution for muscular dystrophy aim to improve the lives of the individuals. That means it will not eradicate whole muscular dystrophy. It will improve the lives of the individuals which are affected by this particular disease. How? By addressing underlying genetic mutation and muscle weakness. So we need to address the genetic mutation which is actually the primary cause of this particular disease, and also muscle weakness. We can improve the muscle weakness so that we can improve the quality of the life of this particular patient who is having the muscular dystrophy. Understanding? So muscular dystrophy, understanding two things, and one, we are going to address the genetic mutation, and second thing is muscle weakness. So there are four different approaches are there in order to perform these two tasks, that is gene therapy, stem cell therapy, exoskeleton technology, and tissue engineering. So all of you might be knowing what is tissue engineering by now. So gene therapy, we have come across with this term and we have explained in the previous modules also. I will explain again. So stem cell therapy is again one more technique what we can use to improve the lives of the individuals. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದು ಇರೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಆಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ, 4 ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸಹ.
So some of the approaches are explained here. So one by one we will see. So gene therapy. Gene therapy is nothing but it involves in delivering the functional copy of the missing or mutated gene to the affected muscles. So what is muscular dystrophy? Mutation in the gene brings the muscular dystrophy. Understanding? Now we are zooming out the gene. That means we are looking at the molecular level and we are seeing the genes, and we are in that particular missing gene will be there because of the missing gene or missing nucleotide, this particular mutation has occurred. Imagine like that. So what we can see, we can make it proper. That means we can deliver the functional copy of a gene. We can imagine there is a gene called AUG which is coded for a particular protein. So but because of the mutation it became AGU. So now I want to give a new copy, that is functional copy, that is AUG. Now I will correct it and then I will replace AGU with AUG, which is working, which is functional. So that now this AUG codes for a particular protein which is functional, so that it brings out the functional muscles. So that's how the gene therapy works. Understanding? In gene therapy is nothing but you are dealing with the genes. We are manipulating the genes in order to overcome the diseases which are genetic disorders. Understanding? So this involves in delivering the functional copy of a missing or a mutated gene to the affected muscle cells, so that the goal is to restore the production of the missing protein. The basic idea is to get that protein which is missing. So once you get that protein, you can improve the muscle function, obviously. So that's it. So gene therapy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಜೀನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ AUG ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ AGU ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ AGU ತೆಗೆದು AUG ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮಸಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ gene therapy. So next we are having stem cell therapy. So in stem cell therapy what we will do, this involves using stem cells. Okay, stem cell to replace the damaged cells. So what are stem cells? Stem cells are nothing but you take out the cell, okay, and you culture it a number of cells, then you get those from that whatever the desired stem cells. So now these stem cells we can have basic properties. Okay, there are different lot of technologies involved in stem cell therapy. Let's not go so deep into that. In order you to understand, make sure that the cells which is copying the normal cell function. Okay, so now these stem cells to replace the damaged muscle cells. The muscle cells are there, no? So damaged muscle cells are there in muscular dystrophy. Now you bring up the stem cells, culture it, and get the muscles from these stem cells, and which can be replaced with the damaged muscle cells. Understanding? So that these stem cell will take care of the muscle function, so that it will promote repair and regeneration of the muscle tissue. From these muscle stem cells we can have a functional healthy tissues, muscle tissue. Understanding? So regenerative medicine, what we discussed similarly. So stem cells can be taken from the patient's own body, that is called as autologous stem cells, or from a donor, that is called as allogenic stem cells. So either now previous discussion we have discussed, that is autologous in the sense from the patient's own body only, we are taking the cells from the different muscles and cloning and getting the tissue done. That is autologous stem cells. Whereas allogenic stem cells we are taking it from a different person, and we also know the challenges. In allogenic we might have the immune rejection, inflammation, infection, all those things will be there. So we usually prefer autologous stem cell. That means so that the immune cells will not detect it as a foreign bodies. In previous topic we have discussed it. If you want detailed explanation, you refer that video. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಸನ್ನು, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವರ್ಕನ್ನು, ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಈ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ.
ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ 2 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ molecular dystrophy person. So next we are having exoskeleton technology. So here we will have in this particular technology we are going to introduce wearable devices. That means, for example, robotic exoskeletons. That means extra things we will adopt which are robotic. So these robotic exoskeletons will act as based on the movement, whatever you think, like that movement will be there. So to support and enhance the movement of the individuals with the muscular dystrophy. Now these particular robotic exoskeleton, what they will contain? Motors will be there, sensors will be there to mimic the movement. For example, that will be connected to the healthy muscle cells. Those muscle cells will receive the signal from your brain, and from there this robotic exoskeleton which will act as a wearable devices, they will perform the actions. So we need motors and sensors. Motors for the movement, sensors to sense what is being done. Okay, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ wearable devices which will, as example is robotic exoskeletons. So that was about exoskeleton technology we can use to improve the quality of life of a muscular dystrophy patient. Now speaking about last approach, that is tissue engineering. Tissue engineering, so far we have discussed the same thing. You take the healthy cells, seed the cells in the scaffold and bring the new cells, they will divide, differentiate, finally they will give you the muscle tissue, and that muscle tissue can be implanted inside our body. So same thing is explained here. So this involves in the using the combination of the materials such as scaffolds and growth factors and cells. So cells will be implanted there, the healthy muscle cells, and scaffold inside the scaffold. So growth factors will be added so that these cells will divide and grow. Okay, because these growth factors will promote the growth and repair the muscle tissue. So now the goal is to create the functional muscle tissue that can replace the damaged tissue with the individual with a muscular dystrophy. Understood? So tissue engineering ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So these approaches are still in the early stages of the development but hold promise for the future treatment of muscular dystrophy. These things are actually in the stage of preclinical, clinical trials and all. That means they are still trying it on humans.
So clinical trials and further research are needed to determine the safety and efficacy of these therapies. So lot of clinical trials has to be done on different variety of the human beings with a different group of these particular muscular dystrophy. We should check for its safety, we should check for efficacy, whether it is efficient or not, whether it is giving any risk, whether what is the risk benefit ratio. All those things should be taken care, then only we can introduce in every hospitals. Okay, so ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳು ಇನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೇಫ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಫಿಕಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಕಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಫಿಕಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.